Syam no mitrasyam varunaha Syam no bhavatvaryama Syam na indro bruhaspatihi Syam no vishnurukramaha Namo brahmane Namaste vayo Tvameva pratyaksham brahmasi Tvameva pratyaksham brahma vadishyami Satyam vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu mam Avatu vaktaram Om Shanti 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 So we pass on to the next two mantras. Мы передвигаемся к следующим двум мантрам. Namaslokya cha avasanyaya cha. Namaslokya cha avasanya cha. Avasanyaya cha. Sloka means a stanza of the poem. Слока означает эстенза стиха. Эстенза. Вот эти вот маленькие отрывочки, которые читаются, насколько я поняла, это называется стенза. When you study a book of poems, then in the poems you have stanzas. Когда мы изучаем книгу со стихами, стих состоит из строфа. Ну, я думаю, это часть, скорее всего, часть стиха. Но скорее всего, может быть, это и размер, да, тоже. For example, ну, то есть четверостишье, например, может быть. For example, every day we are chanting many slokas. For example, Ekkirala kulambo dhividhumanandarupinam Ananta jatam Krishnam vande jagadgurum. So this is a poem and these are stanzas. So there are stanzas in the Vedic text because that is also in poetic form. And the stanzas are there in the normal poetry. So these are stanzas. Каждый день, когда мы поем мантры, мы читаем вот эти шлоки, то есть она идет одна за одной. Вот.
Ананта Кришна повторил кусочек, и он говорит, что все вот эти строки — это слока. Так же, как и в книжке с художественной поэзией, тоже есть слоки. The poetry, the stanzas in the Vedic texts and also in the spiritual poems, you find the stanzas in which you have the praise of the Lord consciousness, the praise of gods, the praise of the Lord. В духовных стихах мы находим вот эти стензы, в которых прославляется сознание Бога. So sloka means stanza. Слока означает стенза. And slokya means the one who is praised by the stanza. И слокья — это та личность, которая прославляется в этой стензе. So stanzas are composed in praise of a particular god or particular angel or particular power like that. So the one who is praised by the stanza that is composed. So the one who is praised, sloka is the stanza, slokya is the one who is praised. This is the difference. Слока — это фраза, а слокья — это тот, в чью честь составлена слока. Стенза. Слока. So since here this is the sukta for Rudra, who is the one who is praised by sloka is Rudra. То есть тут Рудра проявлен в том, кому мы молимся конкретно в этой шлоке. Because here sloka refers to the Vedic stanza, not normal poem, normal poetry. Because here it is in the sukta, so here it is a reference to the Vedic stanza, and here it is to Rudra sukta. So in this sukta, the sloka is for Rudra here, a reference to Rudra. So here slokya is, who is the slokya? Rudra is the slokya. То есть в этой части Рудра выступает в образе слоки. То есть стиха получается. So namaha slokyaya. So my salutations to the Rudra who is praised by the stanza here. В этой шлоке приветствуется Рудра, который проявлен в том, кому посвящена эта шлока. So therefore, namaha slokyaya, our salutation to Rudra, who is in the form of the one who is praised by the stanza. That is the meaning of this first thing. То есть, тут опять-таки приветствуется Рудра, который проявлен в том, кого воспевает эта шлока. Cha is also common. Cha means here and like this, always adding. Ча означает и, да, то есть говорит, то есть это соединение этих двух слов. Каждый раз, когда мы встречаем ча. So the second one is avasanyaya. Avasan, resound vastund. The second one is avasanyaya. Avasana. Here the word is avasana. Avasana means the ending part. The part that is the ending part.
Следующее слово – это авасанья. Авасана означает окончание, крайняя, последняя часть чего-то. So here, what is meant by this is that because all this is a reference to Rudra. So Rudra, who is praised in the stanza, he is praised in the foremost part of the stanza, and also he is praised at the end part of the stanza. So it is a praise of Rudra in every part. So in the stanza you have the first part, the second part, foremost, and the ending part, like this. В стенде есть начало и окончание, и в этом случае Рудра прославляется в форме стензы в ее начальной и в ее конечной части шлоки. So avasanya means the one who is praised by the end part, that is avasanya. Авасанья – это тот, кто восхваляется, ну, это проявление рудры вот в этой последней части шлоки. So here, since the sloka here refers to the Vedic text, тут шлока соотносится с ведическими текстами, относится к ведическим текстам. So this avasanya, this is the avasana is the, as I told you, the latter part or the end part. Авасанья – это заключительная часть. Here we have to understand that what is the end part of the Vedic texts. И тут мы должны понять, что такое заключительная часть ведических текстов. The Vedic texts are classified into 4 parts. Ведические тексты поделены на 4 части. The first part is called Samhita. Первая часть – это сахита. Samhita. Is there M? Oh, sorry, M is missing. It's my mistake. Да, M is missing. I have to write some words. самхита. Samhita. Samhita means that part of the text which is collection of the various suktas together. So that this collected part is called Samhita. Самхита – это та часть, The collected part of the suktas это та часть, которая вмещает в себя все сукты, вмещает в себе все сукты. because the Vedic texts, in the Vedic texts you find in the form of suktas to different gods or different devas. Потому что ведические тексты написаны в форме сукт, которые посвящены разным богам. So Samhita is the, for example, we have Rigveda Samhita. We have four Vedas, you know already. То есть, например, мы говорим о Ригведа Самхите.
So we have 4. Veda is classified into these 4 basically. There is Rigveda, Yajurveda, Samaveda and Atharvaveda. This already I have explained you earlier. Ведические тексты поделены на 4 основных части. Это Ригведа, Яджурведа, Самаведа и Атхарваведа. So you have Rigveda Samhita, that means the collection of the suktas of Rigveda, that is called Rigveda Samhita. То есть, например, Ригведа Самхита – это сборник сукт, которые посвящены, собраны в Ригведа Самхите. То есть это собрание сукт на эту тему. And then the collection of the suktas of Yajurveda, that is called Yajurveda Samhita. Собрание сукт, которые посвящены Яджурведа Самхите, ну, так они и называются, Яджурведа Самхита, то есть это собрание текстов. And collection of the suktas of Samaveda is called Samaveda Samhita. Ну и таким же образом сборник сукт, которые посвящены Самаведа Самхите, ну, означают Самаведа Самхита, то есть сборник сукт. Similarly, Atharvaveda Samhita. Ну и также Адхармаведа Самхита, то есть сукты, которые входят в эту часть ведических So this текстов. makes the different texts of Veda, Rigveda text and Yajurveda text, Samaveda text. Like this is collected into one unit, so that is Samhita. То есть таково есть разделение ведических текстов на 4 вот этих части, и вместе, ну, каждый из них отдельно называется Самхита, ну и там собраны все сукты. Then the second part of this Vedic literature is, that is called Brahmana. Of the Vedic, second part of the Vedic texts. Вторая часть ведических текстов называется Брамана. So first part is Samhita. То есть сначала идет Самхита, and second part is Brahmana. вторая часть это Брамана. So for each Veda there is corresponding Brahmana. Для каждой веды есть соответствующая Брамана. So Brahmana is that part of the Veda where you find selected parts from the corresponding Veda. Брамана – это та часть вед, в которой можно найти соответствующую информацию из этих 4 категорий. Where you find a synthesis of the subject which is given in the suktas of the particular Veda. Тут можно найти синтез между Брамана и каждой соответствующей категорией из Самхита. Explaining the synthesis of the various phenomena in the creation. Понимая синтез различных феноменов в природе, объясняю. And where you find also the stories that are connected. Story means it's not fairy tales, but it's the story of some of the seers who worked out for the synthesis. So this connected stories for this, you also find in Brahmana. В Брамане мы также можем найти истории, но не сказки, а действительно настоящие истории, которые помогают понять смысл.
So there are many Brahmanas of this such texts which belong to these different Vedas, 4 Vedas. То есть много различных браманов, которые соответствуют 4 самхитам, 4 разным направлениям вед. For example, there is one called Satapatha Brahmana. Ну вот, например, есть одна, которая называется Сатапатха Брамана. Sata means 100. Hungry? 100. Sata. Сата означает 100. What is in Russian? What do you say for 100? 100. 100. Sata. So, Satapatha means 100 ways. Patha means path, 100 paths. Сатапата означает 100 дорог, 100 разных путей. Path. P-A-T-H. Все, я правильно услышала. Да, путей. Patha means path. Most of the words you find in different languages, they are originated from Sanskrit. You see, patha, path. The same. It's even written the same way. Yeah. In Russian also? Patha, No. path. See? And there is another Brahmana. These are only for example I am giving. Gopatha Brahmana. Ну, например, еще одно слово. Гопата Брамана. Gopatha, generally the word Gau refer to cow, karva. В общем, слово «гау» означает «корова». But also this refers to the light. Но также это слово еще может означать «свет». So here, Gopatha means the path of light. Таким образом, здесь, в этом примере, «гопата» означает «свет». Дорога к свету. Path to light. Path to light. Дорога к свету. And there is another Brahmana called Aitareya Brahmana. Ну и, например, еще одно словосочетание «аитарея брамана». In Sanskrit, На санскрите Itara means other. What do you call other? «итара» на санскрите означает «другой», что-то другое. Here also you see Itara, other. So, here other means the objectivity.
Таким образом, иттара означает объективность. When you see the existence of other person or other object, that is the manifestation of objectivity. Например, когда мы видим существование другого человека, объективно видим, да, это означает объективное видение. When you put a before, aitara means no other. That means no other than the one existence. That means subjectivity. Когда перед этим словом стоит буква «а», это значит, что этого другого нет. То есть тут мы переходим в субъективность. In this Brahmana you find mostly the explanation of the subjective life. В этой брамане мы находим объяснение субъективной жизни. There is another Brahmana, for example, it is called Taittiriya Brahmana. Следующая брамана – это Тaittiriya Brahmana. Taittiriya Brahmana is different. There is Taittiriya Samhita, Taittiriya Brahmana. Есть Дайатри Самхита, Дайатри Таятрия. So like this, there are many Brahmanas texts. То есть вот таких примеров, как мы перечислили, их есть очень много браманов разных. When you see these words, for example, Brahmana. Когда мы видим все вот эти слова, например, Брамана, it is where many of the Western scholars, they have mistaken totally. Многие западные люди говорят, что мы очень ошибаемся. For example, Max Muller, he is a German scholar. Например, немецкий ученый, английский ученый Макс Миллер. So there are many of these Western scholars who learned Sanskrit, and but they didn't try to approach the real master or guru from whom it is not enough if you know the language, but you have to know the synthesis, you have to get initiated. Otherwise, you will take your own meaning, and therefore these fellows, they made their own translations. Wherever there is Brahmana, he referred it to the caste Brahmin. Exact, it is not at all about that. Очень много европейских ученых, которые учат санскрит, но они не обучаются у людей, которые могут их инициировать, понимать истинное значение этих слов и комбинаций. Например, если они берут слово «брамана», то они могут его очень неправильно понимать и неправильно интерпретировать значение этого слова. What you see as a caste now, it was never there in the earlier times. These are very recent. То, что сейчас мы видим, понимаем как каста, его не существовало раньше, в древние времена. Это появилось недавно. But unfortunately, in whole of the Western countries,